Hey everyone, welcome back to my channel. Today's vlog is a little bit different than usual. I'm not studying for my school. I'm going to study for my driver lessons. Yes, well, getting your driver lessons in Germany is not too easy. It's actually quite difficult because, well, there are two different exams that you have to pass. First, you have to do a theory test, and after that, if you pass this theory test, you are able to do a practical test, where you actually drive, so you can drive it in the next exam. Yes, and it's difficult and it's important because it's too expensive. I mean, if you want to get your driver lessons in Germany, you have to have more or less 4,000 euros. Yeah, and that's why I really want to pass both exam in my first try. That's why I have to learn and study as much as I can. Yes, guys. So in this video, I'm going to study the roles, and well, it's not my first day that I study for my driver lessons. I'm already finished, but now it's the I know what to say. I mean, I have time, and I thought it's the best time to repeat a little bit. Yeah. By the way, I wanted to answer the questions of my two followers. The first question was, as one of you asked me, how many languages can I speak? I can speak 5 languages. Persian, it's my mother tongue. German, because I live in Germany. English, yeah, sorry for my English, it's not perfect, but I think I can talk English a little bit. Turkish and Spanish. Yes, guys. And the second question was, how did you learn German? Was it hard? And do you have any tips? So, guys, yes, of course, it was really hard. But over the time, it got easier. I mean, German has a really complicated grammar, and it's not like English. It's not like any other languages. It's too difficult. I promise, it's really difficult. First, when you learn some words or the general grammars, I mean the basics, and then you think you can talk German. Yeah, of course you can talk German and you can say something, you can express yourself. But if you're a student like me, oh God, you have a lot of difficulties at school. For example, it's since almost 4 years I live in Germany, and I'm studying German. Honestly, I can talk German very well. Very well, yeah. But when I have to write my German exams, when I have to write objective texts, for example, oh God, I got every time middle marks, and not too good marks because it's too difficult. And every time my teacher says your grammar is no good. It's getting better, but it's really bad. Yeah, that's why I cannot say it's easy, but I can give you some tips. If you are an adult and you want to learn German,
I mean, if you don't live in Germany, it's really difficult to learn German because you need people to talk with them. I mean, here in Germany, I have a lot of German friends. I'm in school and I talk with them. That's why I can talk German, and I cannot imagine to learn German in another country because it's too difficult. But I can give you a positive tips that don't be afraid to make mistakes because it's common. It's normal, and just speak. Just try to say something because German people like to hear to see you trying to say something. That's why it's the most and the important thing that you try to say something. I mean, you don't have to be perfect. You don't have to use a perfect grammar. In a normal day, in a society, you just have to say something. That's the only tip that I could give you. I'm sorry for my English, and I hope you understand what I wanted to say. Yes, guys. Oh, okay. Now I'm gonna start with my travel lessons. Okay.
Ecke verdeckt das ziemlich stark. Ich zeige euch jetzt die Vorfahrtregeln und Verkehrszeichen. Hier haben wir die Vorfahrtstraße. Das heißt, im Gesamtverlauf der Straße haben wir Vorfahrt und die anderen müssen warten. Hier haben wir einmal Vorfahrt an der nächsten Kreuzung. Das bedeutet, wir dürfen fahren. Alle Autos, die von hier kommen oder von links, müssen warten. Hier haben wir jetzt eine abknickende Vorfahrtstraße. Das heißt, wir dürfen fahren. Die müssen warten. Wichtig ist, dass wir auch mitblinken, wenn wir der Straße folgen. Hier haben wir jetzt ein Stoppschild. Das bedeutet, wir fahren bis zur Haltlinie, bleiben 1, 2, 3 Sekunden stehen. Die anderen dürfen fahren. So, wir haben eine Kreuzung, keine Verkehrszeichen. Das heißt, die Regel rechts vor links gilt. Bedeutet also, der Rote steht rechts vor uns. Wenn du nicht weißt, wo rechts ist, dann denk immer an deinen Rechthaber, an den Fahrlehrer. Der sitzt immer auf der rechten Seite, also da, wo ich sitze. Und dementsprechend darf das rote Auto fahren. Dann dürfen wir und als letztes in dem Fall der Grün werden. Hier hinten habt ihr wieder die bevorrechtigte, also die Vorfahrtsstraße. Aber wie man hier wunderschön erkennen kann, befindet sich hier vor der Straße noch ein Fuß- und Radweg. Und da der sich immer vor der Straße befindet, müsst ihr euch zunächst einmal erstmal nur auf Fußgänger und Radfahrer konzentrieren. Solltet ihr dies dann geklärt haben, danach könnt ihr euch dann auf die Autos, also auf den Verkehr konzentrieren. Achtet aber hier ein bisschen darauf, dass ihr möglichst nicht auf dem Fuß- oder Radweg stehen bleibt. Heißt also, falls ein Auto vor euch an der Straße stehen sollte, bleibt ihr hier am besten vor dem Radweg mit eurem Auto stehen. Weil sonst kommt da ja keiner durch. Sobald das Auto vor euch dann weitergefahren ist, könnt ihr vorfahren und seine Position einnehmen. Vorausgesetzt. خیلی خوش اومدید. امروز اینجای ما با Helikopter versichert die Hunde noch nicht. Auto ist günstig. Vorfahrtsfragen, die du in der Theorieprüfung bekommst, brauchen eine volle 5-Fehler-Punktzahl. Gerade wenn man aus einem anderen Land kommt, ist die Vorfahrt in Deutschland eher etwas schwieriger zu verstehen. Außerdem wissen viele Leute nicht, dass es einen Unterschied gibt zwischen Vorfahrt und Vorrang. Kommt zum Beispiel der Radfahrer auf den Radweg von rechts, darf der Radfahrer natürlich zuerst fahren. Kommt ein Fußgänger von rechts und möchte der Fußgänger von rechts über die Straße, darf dieser nicht gehen. Fußgänger ist kein Fahrzeug und hat demnach keine Vorfahrt. Ein Fußgänger kann höchstens von der Vorrang Gebrauch machen, wenn du den Blinker setzen musst. Also sprich zum Beispiel beim Abbiegen. Wenn jetzt der Fußgänger über die Straße geht, ist es egal, ob er von hier über die Straße geht oder von oben, du biegst ab und dann hat der Fußgänger Vorrang. Dann musst du dem Fußgänger Vorrang gewähren, also sprich, du musst warten. Das Ganze gilt natürlich auch, wenn du links biegst. Dazu musst du ja auch
jetzt ein Fahrzeug von vorne, musst du erst das Fahrzeug durchfahren lassen. Kommt noch ein Fußgänger, hat der Fußgänger auch Vorrang. Und jedes Mal, wenn du den Blinker betätigen musst, musst du warten. Sie möchten nach links abbiegen. Wie müssen Sie Vorrang wählen? Fußgängern, welche die Straße überqueren wollen, in die ich einbiege. Entgegenkommenden Kraftfahrzeugen. Entgegenkommenden Radfahrern. Es gibt sogar ein Verkehrszeichen, welches dich auf eine Kreuzung mit der Regel rechts vor links vorbereitet. Das ist ein Gefahrzeichen und sieht so aus. Meistens findest du es bei Kreuzungen, an denen man die Straße von rechts nicht gleich erkennen kann. Was ist in dieser Situation richtig? An der nächsten Kreuzung gilt die Vorfahrtregel rechts vor links. Es gibt 4 Ausnahmen, an denen die Regelung rechts vor links nicht gilt. Und zwar, wenn du dich auf einen verkehrsberuhigten Bereich hinaus bewegst, wenn du über einen abgesenkten Randstein hinwegfährst, wenn du aus einem Wald- oder Feldweg rauskommst oder bei Grundstücksausfahrten. Nun gibt es Verkehrszeichen, die dir die Vorfahrt geben